Very good morning, one and all. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm very happy that we are on the 6th day of breach cum orientation program. The past 5 days, I hope that you students have learned a lot about a different concept from different resource person, eminent resource person. Today, yet another fruitful day it's going to be. So we have a resource person, Dr. Jay Chandran from SRM University, to discuss about the nuances and the roadmap for programming languages. It is an honor for me to welcome this gathering. Morning, everyone. It is an honor and great privilege for me to welcome everyone on the 6th day of Bridgecom orientation program of Propelz, the Career Launchpad. First of all, I would like to welcome our beloved chairman and vice chairman for having given their acceptance to organize their Bridgecom orientation program for the benefit of the students' fraternity. I would also like to welcome our distinguished chief guest, Chief Executive Officer, and the principal, who are always very keen in enhancing the skill set of the students by giving them an opportunity to excel in this competitive world. Obviously, the students are Sri Venkateshwara College of Technology are very blessed to have such programs to refresh their dynamism before the fringe of their regular academics. On behalf of Sri Venkateshwara College of Technology, we are very elated to have Dr. S. Jayachandran, Assistant Professor of Computer Science and Engineering, MHS, to discuss the nuances and the roadmap for programming languages. By and large, it is my duty to brief some of his compliments. He is actively involved in social development activity and has organized various social events for the development of the society. He is an activist who is very keen in working for the upliftment of the poor and downtrodden people, joining hands with local government bodies. He is an educational consultant to guide students' community to achieve their dreams. Adding to his feathers, he has planted more than 1,000 samples in the college and outside premises. I don't want to take much of his time, and I request the resource person of today's event, Dr. S. Jayachandran, to address the students. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yes, sir. Thanks. Thanks for giving me introduction. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. How are you all? Good morning, sir. How are you all? We all fine, sir. Fine, sir. Fine. Very good. Very good. Okay. Then what about college? College days? We are in a college or we are in online? Home. Sir. Online. Okay. Very good. Very good. Okay. So today's sessions regarding the roadmap for programming languages. So I think sir, please can you put me a host, sir? I want to share my screen. 1 second, sir. You are the host now, sir. You can share, sir. Thank you, sir. Now screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please others mute your mic. Okay. So once again, a very good morning. Today's topic, the roadmap for programming languages. Okay. So I think you are in the first year. So already in school days, you studied some programming languages. So you just you know the coding of the basic syntax and basic data types, everything. I think you know. Okay.
So today I will give the brief introductions about programming languages. Okay, so what is program and what is coding? So we are going to discuss today. So if you have any doubts, you can put it in chat box. We will discuss in the last 10 minutes. Okay. So please others mute your mic. Some disturbance is coming. It's okay. So first you have to memorize this important mantra, okay, for every students, because you are entering into the college days. So you are learning a n number of language does not make you a great programmer. Okay. So if you are in one of the mastering in that particular language, then only you have to say you are the programmer. Okay. So this is the mantra for not only the computer programs, for real life also. You have to learn n number of languages like Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam. So many languages are there for communication. Okay. So the real life example, same here applicable in the computer programs also. Okay, so this is the successful mantra for learning the n number of language does not make you a great programmer, and you are the mastering on this. Okay. So next, see, this is two heroes for our computer evolution. First one is Brian Kernighan. He's a programmer and the writer of the Extraordinaire. Another one of the hero is Dennis Ritchie. I think you know very well about this. Dennis Ritchie is the implementer of the C languages. See, these are geek heroes. Both are played a very major role in the coding and the program. So these are the heroes for playing huge in the computer world. Next, what is coding versus programming? What is the differences? Actually, everyone knows the basic structure. Okay, for communication in general, we are communicating with the person. We know some structures. Okay. For example, now I am taking a class here, I am taking through Zoom meeting. This is a medium. Zoom is a medium. But I am communicating with you all. It's English. Okay, I know Tamil also. So Tamil is so we can easily understand, okay, that the mother language should be easy for all. Okay, so I'm trying to speak both Tamil and English. Okay, no issues. So it's a difference between coding versus programming. Okay, actually, it's a subset of programming. Okay, the coding is like a machine readable inputs. Okay, actually, the computer can understand binary formats. Okay, the binary forms in the sense zeros and ones. Okay, so that input only the computer can accept. Okay, the computer can accept the particular input. Okay, so you have to communicate with the computer. You have to write millions lines of code. Okay, for simple communication also you can make with computer. You have to write the lines of code. Okay, they are having some languages and syntax. Okay, so the coding is a part of subset of programming. Coding is a part of subset of programming. Actually, the programming, it's for creating and developing an application, and it should be an executable mission program. Okay. So the programmer only have done the debugging as well as testing, and then the programmers are translating the requirements for clients. And then programmer works against the documentation review and analysis of the particular program. Okay, so this is the major differences for coding versus programming. So real-time example, what is coding, what is programming? Real-time example is like a TV remote. Okay, so TV remote just for changing channels, increasing volume. So that remote already programmed. We don't know what is programmed inside the remote, but you know the
working principle. Okay, for example, நீங்க டிவி ரிமோட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேனல் மாத்துறதுக்கு மாத்துவீங்க, அதுக்கப்புறம் வால்யூம், அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும். ஆல்ரெடி the coded inside the remote. Okay, so coding is already inside the particular product. Okay, so programming is a viewable, so user can interact with only programs. So this is the real time example for coding versus programming. Okay, next, what are the programming languages? Okay, so first, initially when the computers started, that time the machine code, only the machine code, that machine code should be zeros and ones. Okay, after that they introduced the number systems like bits and bytes, and then octal, decimal, and then hexadecimal. So they introduced one by one, like a number system. So initially the computer can calculate only the mathematical oriented problems only. Okay, so first language should be a machine level language. Okay, the first generation's language, it's a machine level language. The machine can accept only zeros and ones. That time the programmers are facing a very difficult situation because they have to prepare the own code structures, own coding structures, and they don't have any formats, they don't have any syntax. In machine code there is no syntax. Okay, so you can type zeros and ones. So they don't have any syntax in that era. Okay, that the machine code used in that era, so very difficult for programmers. Later it comes to the assembly language, that is called the assembler. Okay, actually this assembler, it should be a little bit easy. Okay, why? Because here that machine code should convert to the instructions. Okay, so like addition, subtraction, multiplications, whatever the mathematical instructions you are going to perform the computer, with the help of assembly language you can perform. Okay, so here the assembler, it's having the own structure, the own format, like a mnemonic codes. So these are, you are the first years, no? So the microprocessor subjects and operating system, that time you can learn some new mnemonic codes like assembler codes. Okay, so in computer architecture also one subject is there. In computer architecture also you can learn this assembler. Okay, so the each machine had its own assembler. Okay, that they have own registers, own chips. So the inbuilt chips will be there. So it's performs some basic operations in assembly languages. After that assembly language, it comes to the higher level languages. Okay, like first Fortran and COBOL. This is the first language should be called as higher level languages, and later we can call it as C, C++, Java, Python. So many languages are, you can say it's high level languages. Okay, high level language is the level it should be comes across from the machine code and then assembler. After that, high level languages. Okay, so this is the basic format in the programming languages. So first machine is very difficult. After that, it's be little difficult for the assembler, and finally we are in the higher level languages. So we don't have any difficulty to interact with computers. So this is the programming languages format. Okay. Next, what is the branch of the programming languages? Okay, what's a branch? Actually, every students, you can go for n number of branches. Okay, in real time having n number of branches, but in particular our computer science or IT course, so they have a specific structure, they have a specific branch of the programming languages. Okay, first one is a computer programming. Okay, that you are going to develop the GUI like that. It's the first computer programming. This is one of the branch. Actually, we are in the college days. Okay, next we are going to study web development. Okay, that's a web development, website development. Okay, so this is also one of the branch in the programming languages, because in web development we are using different types of languages. Okay, then again mobile application development. Okay, it's a mobile app.
So iOS and Android, their operating systems we are used in mobile applications. So they're having some different structure while using the programming languages. Next, computer network programming. So this is also is based on the networking issues or networking related. You can learn some cyber security. So like whatever the security based learning. So this is all be done by in the branch of computer network programming. And then finally, the database languages. Okay, so database languages. Actually, database, everyone knows it's a backend process. That should be, you have to storing the data, and then you can retrieve the data with the help of these languages. Actually, SQL, and then MySQL, and then NoSQL, Oracle, SQL Server. So these are the languages which comes under the database languages. So this is the branch of programming languages. Okay. So these are the 5 branches in our programming languages. Next, in early programming languages. So in early programming languages, we can say Fortran, COBOL, Lisp, Simla, Algol 68, Pascal, BCPL, Classic C. So they have initially the n number of programming languages, but they used little bit like in I marked a red color, no, Fortran, COBOL, PLI. So these are the, compared to other languages, be best in early programming languages. Now this thing is old, but in early we used, it's a Fortran, COBOL, PLI. Okay. So next, what is front end versus back end? Okay. So front end versus back end. Okay. So I think you students and all hear this word front end, back end. Okay. Because so many working in software they're using this word front end, back end. So what is connected between the programming languages, front end versus back end? So first, front end in the sense how things look, like a designing. For example, we are seeing so many websites. So they're having a different designs. Okay. So here user can interact with the designs. Okay. So that front end should be, we can use as a markup languages. Markup like HTML, JavaScript. Okay. So these are markup languages. They have certain web languages. Okay. So in the front end, you use some web languages, and then web editing and image editing like a Photoshop and Adobe Reader, whatever. There's so many tools are there to edit. These are the front ends. Okay. And then they're facing the issues with the browser. So these all comes under the front end. SEO in the sense search engine optimization. Okay. This is also new term. You can learn more about the SEO later. But this is the front end. So how things look with the user. The user wants to communicate with the system. This is the very important role in the front end. Okay. Next, back end, then how things work. You are going to identify how it works. Okay. Then they're having some programming, and then they're having some scripting. They're having some server architecture, and then they have a database administrator, and they have security, scalability, data transformation, backup. So these all done by the backend. Okay, the clients doesn't know about these stages. Why? Because these all are done by the programmers. Okay, they are making the programming and then executing, and then only the user perceptions, only they view the content with the help of the backend coding. Okay, so this is the front end versus back end. So front end, the user view the screen, that should be the done by the designer, and then back end, that should be a logic behind the particular website, or it's done by the programmer. So this is the front end versus back end. Okay. Next, what are the recent web applications used? What is front end? What is back end?
Okay, recent web applications like first web applications, Facebook. Okay, I think everyone having this account, Facebook account. Anyone can think how it is works? Anyone can tell me how it works, Facebook? Any idea? Because everyone having a Facebook account, am I right? Then anyone can think how it is works, Facebook? சொல்லுங்க, Facebook எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? n number of videos, n number of images, n number of smileys, இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க Facebook? எப்படி டெய்லி ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா ஜெனரேட் ஆகிட்டு இருக்கு, எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க, அவங்க என்ன ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாராவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்களா? எல்லாரும் யூஸ் தான் பண்ணணும், யாருமே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. ஸோ இங்கதான் நம்ம லேக் ஆயிருக்கும். ஸோ நம்ம எதுவுமே எந்த ஒரு லேர்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதனுடைய பேக் எண்டை வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, அது எதுவாவது இருக்கட்டும், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஜென்ரலா எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் அதனுடைய பேக் எண்ட், வாட் இஸ் த பேக் பிஹைண்ட் தட் டாபிக். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஃபேஸ்புக் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஃப்ளோ. ஸோ இந்த ரெண்டு இதையும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பேக் எண்ட்ல PHP, Python, C++, Java, Erlang, and DXHP, Haskell. So they use so many languages in the back end. So this is the Facebook web applications used nowadays. Okay, front end, back end for Facebook. This is the languages used in the Facebook. Next, Google. See, Google, the same front end should be a JavaScript, TypeScript, and for back end, C, C++, Java, Go language, Python, Node.js. So they have multiple languages used in the back end. So Google. So this is the Google web applications used front end and then back end. Okay. Next, Twitter. So these are all the social media applications. Okay. So that's why they are all concentrated in the JavaScript. Why I am showing this means you have to identify now which trending is going on. What is market trending? That's also play a major role in our technical sectors. Okay, we want to identify the sectors. Okay, what sectors is booming now? So see, that's why I'm showing these web applications like Facebook and then Google, now Twitter. See, Twitter, the front end is JavaScript, the back end C++, Java, Scala, Ruby. So this is the Twitter applications use the front end, back end. Okay. Next, LinkedIn. Okay, this is also one of the social web application. Okay, here they're using front end JavaScript, back end Java, Scala. Okay, so this is the both the languages used by the LinkedIn. Okay, LinkedIn profile also I think everyone knows. So LinkedIn is also one of the social platform to share your ideas and share your educational backgrounds and share your information to the company CEOs and recruiters. So many useful things we are going to do in the LinkedIn. Okay, my suggestions, you are the first year, so you can create the LinkedIn profile and make use of this for your learning purpose also. Okay, there are a number of experts is there in LinkedIn. You can directly communicate with the experts. Okay, so எல்லாரும் வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. It's very useful for you. So because you are the first years, okay, நல்லா learn பண்ணலாம் இந்த LinkedIn profile. So you can create a LinkedIn profile. Okay. Next, YouTube. Okay. Actually YouTube தான் இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸா வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது இதுவா இருக்கு. Okay. நாங்களாம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல்லாம் என்னன்னு தெரியாது, லேர்ன் பண்றதும் கஷ்டம். எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் லைப்ரரிக்கு தான் போனோம், லைப்ரரிக்கு போய் புக் எடுத்து தான் ரெஃபர் பண்ணோம். ஸோ அந்த புக் எடுத்து பார்த்து அதை சர்ச் பண்ணி அது அந்த மேட்ச் ஆகுதா இல்லை. ஸோ லேர்னிங் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. எப்போ அப்படின்னா ஒரு 15 இயர்ஸ் பிஃபோர் 2005 to 10. ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, நீங்க லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க போய் லைப்ரரிக்கு தான் போகணும்னு கிடையாது, காலேஜுக்கு தான் போகணும்னு கிடையாது, இல்லை கிளாஸ் கோச்சிங் சென்டர் தான் போகணும்னு கிடையாது. நீங்க எல்லாம் உங்களுடைய நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு யூட்டிலைஸ் யுவர் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, ப்ராப்பரா நீங்க ஒரு ரிசோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி தி மாஸ்டர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி. ஓகே, வித்தவுட் ஹெல்பிங் ஃபார் அதர்ஸ். ஓகே, உங்களை யாரும் ஹெல்ப் பண்ணவே வேண்டாம், நீங்களே செல்ஃப் லேர்னிங்.
ஓகே, செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்க இப்போ காலேஜ்ல என்டர் ஆயிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் டேஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. யாரா டீச்சர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா தான் நீங்க படிப்பீங்க. டீச்சர்ஸ் அந்த சப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நீங்க அடுத்த படிப்பீங்க. டெஸ்ட்னு சொன்னாதான் நீங்க படிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் கிட்ட தான் வந்து படிப்பீங்க. புக் எடுப்பீங்க, பார்ப்பீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எது எது இருக்கோ அதை மட்டும் படிப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் டேஸ். ஸோ யூ ஃபர்கெட் அபவுட் தி ஸ்கூல் டேஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் என்டரிங் இன்டு காலேஜ் டேஸ். ஓகே, ஸோ காலேஜ் டேஸ்ல நீங்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செல்ஃப் லேர்னிங்கை வந்து நீங்க நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் இஸ் த பெஸ்ட் லேர்னிங் ஃபார் யுவர் கரியர். ஓகே, ஸோ யாரையும் நீங்க டிபெண்ட் பண்ணணுன்றத சொல்லுவாரு. ஜஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் திங்கிங், யுவர் ஓன் ஐடியாஸ் அண்ட் ஓன் perceptions. You can assume so many things you have to learn with the help of YouTube. Okay, ஸோ ஒரு இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 லாங்குவேஜஸ் வந்து நான் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து லேர்ன் பண்ண 5 லாங்குவேஜஸ் யூடியூப் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அந்த யூடியூப்ல லேர்ன் பண்ணது இல்லாமல் ஐ இம்ப்ளிமெண்டட் த லாங்குவேஜஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ கோ லாங்குவேஜ், பைத்தான், அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், இதெல்லாம் வந்து நான் அடிஷனலாக திருப்பி லேர்ன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ யூடியூப்ல வந்து என் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கு. ஓகே, என் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் ஷேரிங் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ நீங்களும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, யூடியூப்பை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதில் இருக்கிற சேனல்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யூ கேன் கம்யூனிகேட் வித் தட் சேனல்ஸ், த சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஷேர் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ யூடியூப் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ நீங்களும் வந்து என்ன பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்ல இருந்ததால ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ லேர்ன் பண்ணிட்டு யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் தட் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சும்மா ஜஸ்ட் யூடியூப்ல இன்னைக்கு வந்து வாட் இஸ் சீன் பார்த்துட்டோம், ஸோ முடிஞ்சு அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த சீல அடுத்து என்ன லெவல், அதுக்கு என்ன அடுத்த லெவல், எப்படிலாம் பண்றாங்க. ஸோ யூ கேன் லேர்ன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த யூடியூப்பை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்குற வீடியோஸை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க, சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எப்போனா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூடியூப்ல பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நீங்க வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட், எதுவுமே வந்து தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஒவ்வொருத்துக்கும் நாங்கள் லைப்ரரிக்கு தான் போனோம், நியூஸ் பேப்பர்ஸ், மேகசின்ஸ் படிக்கணும், அதெல்லாம் தான் இதுவாகும். இப்போ அப்படியே டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் ஆயிடுச்சு. நாங்களாம் இருக்கும்போது, நான் காலேஜ் போகும்போது டெக்கான் கிரானிக்கல் பேப்பரை தான் கொண்டு போவேன். டெக்கான் கிரானிக்கல் பேப்பர் கொண்டு போய் டெக்கான் கிரானிக்கல் பேப்பர் காலேஜில் படிப்பேன், நியூஸ் பேப்பர். ஸோ அதுக்கப்புறம் டெக்கான் கிரானிக்கல், ஏன் டெக்கான் கிரானிக்கல் வாங்கினா அது 2 ரூபா அப்போ. ஸோ அதனால 2 ரூபா காஸ்ட், அதையும் இது பண்ணிட்டு அதை வாங்கிட்டு தான் நான் படித்தேன். ஸோ அந்த 2 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஐ லேர்ன் சம்திங் இந்த நியூஸ் பேப்பர். அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இட் கோஸ் டு தி நியூஸ் சேனல்ஸ். ஓகே, இப்போ டிவியை திறந்தா கிட்டத்தட்ட 10-15 சேனல், நியூஸ் சேனல் இருக்கு, எக்கச்சக்கமான நியூஸ் சேனல்ஸ் வருது. ஸோ நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸை மறந்துட்டோம். சரி, நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து நியூஸ் சேனல்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்துருச்சு. ஸோ நியூஸ் சேனல்ஸும் மறந்துட்டோம், நியூஸ் பேப்பரே மறந்துட்டோம். இப்போ எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாமே டிஜிட்டல். ஓகே, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் டிஜிட்டல். அண்ட் இப்போ வியாபாரம் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா ரோட்ல, அவங்களும் டிஜிட்டல் ஆயிட்டாங்க. போர்டு வச்சு, டிஜிட்டல் போர்டு வச்சு வியாபாரம் பண்றாங்க. அப்புறம் மைக்கு செட் எல்லாமே வச்சு அவங்களே வியாபாரம் பண்றாங்க. ஸோ தே இம்ப்ரூவ்ட் in all sectors. They improve, technically they improve. Okay, so டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளும் வந்து அந்த டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆயிடும். ஓகே, அதுக்காக என்ன சொல்றேன்னா நீங்களும் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்துங்க, லேர்னிங்கோடைய அந்த இதுவை மாத்திக்கோங்க, செல்ஃப் லேர்னிங்கை நல்லா கொண்டு வாங்க. ஓகே, டெய்லி ஒரு நியூ இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட திங்க் பண்ணி அப்ளிகபிள் பண்ணுங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நீங்க தான் வந்து லேர்னிங்க்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, நாட் ஓன்லி இந்த யூடியூப், சோ மெனி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா யூ கேன் அச்சீவ் இயர்லி. ஓகே, ஃபைனல் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து படிக்கணும்ன்றது கிடையாது, அதுக்கப்புறமும் நீங்க வந்து படிக்கணும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்ல இருந்தே யூ கேன் புட் த பேஸ்மெண்ட் ஃபார் கரியர்ஸ். ஓகே, இதுலயே டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. எப்பவுமே கடைசி டைம்ல வந்து டெவலப் பண்றது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் யூ ஆர் லேக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் லேக்ல இருந்து அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க. ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ராங் எல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க. ஓகே, அப்புறம் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் எடுங்க. ஸோ எல்லாமே ரிசோர்சஸ் எல்லாமே உங்களோட இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் மொபைல்ல இருக்கு. ஓகே, மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக் யூஸ் ஆஃப் வெரி எசென்ஷியல் இன் த மார்க்கெட். ஓகே, next top 6 programming languages. Okay, actually Python, Java, C, C++,
JavaScript, C#. Okay, so we are going to discuss one by one. Okay, first Python. Okay, actually every language is different format and then have different used. Okay, so for Python, sorry, for Python is a server-side interpreted languages. Okay, actually it is an open source, and then it can used by framework like Django and so many purpose they use. Okay, so Python is mostly used in 4 sectors. One is the web development, video game development, and then desktop GUIs, and then software development. Okay, so you can easily learn because I learned a Python through web only. Okay, so Python having so many libraries are there. Okay, now the latest programming language is Python. Okay, so latest languages is Python. Why I am saying the latest programming language is Python in the sense actually Python is an old language. After some years, it should be not connected with the market. Okay, why? Because the market is connected with the latest futures like .NET, C#, Java, C++. So it's communicate the latest languages and then it's doing applications. Okay, now the Python is why it's booming in the sense I think you people are here the word artificial intelligence, AI. Okay, and then another word machine learning, deep learning. So these all the technologies is now coming to the market. Then the market need the old languages. Why they need old languages in the sense the old language only the interacting with the machines very efficiently. Okay, very efficiently in Python. So Python is an interpreted language, so it should be interact with the machines near, and then it should be done very soon for some applications. Okay, so that's why the Python is used for web development and video game development, desktop GUI, and then software development. Okay, next Java. Okay, actually Java everyone knows this is also one of the programming languages and it's developed by Sun Gosling. Okay, it's created in the year 1995. In the year 1995, actually in Java it's used for Android and iOS app development, and then video game development, and then desktop GUI, same what Python is done, and then software development. Okay, so it's a Java programming languages also it's open source, and then you have downloaded the program, then used for what purpose, what applications you are going to develop. So that is also very important for using the languages. So Java is also it's a vast libraries is there, and then you can communicate with the programmers, and then you can communicate with the technical people. They all say Java, Java, Java. So Java is also it's a what I have to say that it's the word for our technical persons. Okay, so the difficulty level it should be a little bit only, not at all too much difficulty. They're having some syntax, they're having some formats, and then they have some grammatical rules for this language to type the code now. So Java is also one of programming languages to create like these applications. Okay, so used for Android, iOS, and video game development, and desktop GUI, software development. Okay. Next C, எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் C. C language எல்லாரும் ஸ்கூல் டேஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க. எல்லாரும் வந்து எப்படி சொல்றது அது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் தெரியும். ஓரளவுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்க, என்னென்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிபோனசி சீரியஸ், பாலிண்ட்ரோம், அதுக்கப்புறம் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், இந்த மாதிரி பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணுவீங்க. ஸோ பண்ணிட்டு என்ன சொல்லுவீங்க, நான் சி ப்ரோக்ராம் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிடுவீங்க. ஆக்சுவலி அது மாதிரி யாருமே வந்து சொல்லவே கூடாது. யாருமே வந்து எனக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் சொல்லவே கூடாது. சி ப்ரோக்ராமர் நானு, எனக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் தெரியும்னு சொல்லவே கூடாது. எப்போ நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணிட்டு அந்த லாங்குவேஜ்ல வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை ரியல் லைஃப்ல அப்ளிகபிள் பண்ண பிறகுதான் யூ ஆர் த ப்ரோக்ராமர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் இப்போ ஜாப் சீக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சி ப்ரோக்ராமிங் தெரியும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெஸ்யூம்ல சீன் போட்டுப்பாங்க, சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா எல்லாம் போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அங்கே போய் இன்டர்வியூல கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் நான் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் சார் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிச்சா போதாது. அந்த சிஏ வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அதோட லாஜிக்ஸ் என்ன, அந்த லாஜிக் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுக்காக தான் சொல்றேன். ஸோ எதை லேர்ன் பண்ணாலும் யூ ஹேவ் டு அப்ளிகபிள் டு தி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அப்ளிகபிள் டு தி ரியல் லைஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது, அதை நீங்க அப்ளை பண்ணி அதுல இருந்து ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு கொண்டு வர மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர்றது தான் வந்து இட் ஷுட் பி அச்சீவர். ஓகே, அப்பதான் நீங்க வந்து சி ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அப்பதான் உங்க ரெஸ்யூம்ல சி போட முடியும், சி ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் காலேஜ்ல படிக்கிற பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சோ இல்ல நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதை லேர்ன் பண்ணீங்க பார்த்தீங்க ஆன்லைன்ல, அதை வச்சோ எனக்கு தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது. அதை வச்சு நீங்க வந்து சி ப்ரோக்ராமர்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வித் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதை வந்து அப்ளிகபிள் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து C programming language. Actually, it's a general purpose programming languages. Okay, and then it's used for so many operating systems like Linux, Unix. Okay, so it's used by C programming languages and hardware related embedded systems. So embedded system purpose also you can use C languages. So this is the about the C languages. Okay, next C++. Okay, actually C++, I think you hear this word also. It is a object oriented programming languages. Okay, it's also best languages for creating a large scale applications. Okay, so C++ very difficult now. Difficult in the sense they're having some sort of formats is very difficult to understand. Okay, எப்படி கிளாஸ் கிரியேட் பண்றாங்கன்னு தெரியாது, எப்படி ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியாது, எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுன்னு தெரியாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேக் எண்ட்ல நடக்குது. ஓகே, ஸோ சி பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல எப்படி அப்ளிகேபிள் பண்றதுன்றது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால சிஏ ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சி பிளஸ் பிளஸ் படிச்சீங்க அப்படின்னா யூ கேன் நோ சம் பேசிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, சி பிளஸ் பிளஸ் எங்க யூஸ் பண்றாங்க, சர்ச் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் தென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றாங்க, வீடியோ கேம்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்க விளையாடுறீங்களா பப்ஜி கேம்ஸ், ஸோ நிறைய வீடியோ கேம்ஸ், கார் கேம்ஸ், இதெல்லாம் எங்கன்னா எல்லாமே டன் பை தி C++ தான். ஓகே, ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ரெகக்னைசேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ எவ்ரிதிங் வியூபிள், we are playing a video game, that should be a user interface. So everything is done by the C++. Okay, so this is the C++ is a object oriented programming language. Okay, next to JavaScript. Okay, so it's a most commonly used in the client side scripting language. Okay, actually client server அப்படின்ற வேர்ட் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்ல. ஸோ கிளைண்ட் அப்படின்றப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தான் கிளைண்ட். நான் இப்போ உங்களுக்கு வியூ ஒரு வெப்சைட்டை சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தான் கிளைண்ட், நீங்க தான் வியூ பண்றீங்க வெப்சைட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ற ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ். ஓகே, அதை எதில் ரைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா HTML பேஜ்ல தான் வந்து இது. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் JavaScriptல இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசைனிங் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ். Okay, so JavaScript is used for front end of websites, and then another used for analytics. Okay, so graph chart for analyzing predicting the future scenario. So you can use these analytics. The JavaScript language is used for analytics, and widgets also everyone knows, app icon, and then you can create a dashboard like that you can use. And then web interactivity. Now they use the what I have to say, the chat window for every application, for Gmail, Yahoo, so many web applications are there to interact. The web interactivity is also done by the JavaScript. Okay, so JavaScript is mostly used in a client scripting language. Okay, so with, now the web programming development, the JavaScript is a major role in the sectors. Okay, in IT sectors they mostly use the JavaScript for web development and then analytics, widgets, and web interactivity. Okay. Next is C#. Okay, in the language for 2000 years, 2000 in the year 2000 only created. Why they created means Microsoft தான் வந்து இது பண்ணாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெப் அப்ளிகேஷன் .NET அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டு அந்த டெக்னாலஜியில சிஏ யூஸ் பண்ணணும். அதை யூஸ் பண்ணாதான் அந்த டூல்ஸ் வந்து நான் இது பண்ண முடியும், வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும், அதனால வர எப்படி சொல்றது ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் நான் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும்
அதுக்காக தான் அந்த C# வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, லைக் ஆல் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். இது வந்து பியூர்லி இந்த மைக்ரோசாஃப்டே வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணாங்க இந்த லாங்குவேஜஸ். ஓகே, இதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா there is no constraints. இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும். They have a n number of features developed with the help of C#. Okay, so this is also one major languages we are used in the IT sectors. Okay, so நீங்களாம் வந்து எப்பயுமே ஐடியோட கம்பேர் பண்ணணும். ஓகே, யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் எப்பயுமே கம்பெனிஸ்ல என்ன பூமிங்ல இருக்கு, என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன லாங்குவேஜஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க மார்க்கெட் அடிக்கடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போதான் அது வந்து உங்களோட லேர்னிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகே, நீங்க ஒன்லி காலேஜ் சேர்ந்துட்டா போதும் நம்ம படிச்சிடலாம் கிடையாது. ஸோ காலேஜ் சேரும்போதே சைமல்டேனியஸா நீங்க என்னவா போக போறீங்க அப்படின்றத யூ கேன் புட் இட் இன் த சைட் டேப்லர் காலம். ஓகே, அது மீன் டைம்ல யூ கேன் செக் வித் த பேரலலி. நம்ம இப்போ இண்டஸ்ட்ரி இது போயிட்டு இருக்கு, இது நம்ம இதை பத்தி தெரியுதா, இது என்ன இது போகுது. ஸோ மேகசின்ஸ்லாம் படிச்சா அப் டு டேட் தெரியும். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிசோர்சஸ்லாம் இந்த ஆன்லைன் ரிசோர்சஸை நிறைய யூஸ் பண்ணி யூ கேன் லேர்ன் மோர். ஓகே, ஸோ இப்போ காம்படிஷன்லாம் ரொம்ப ஹெவி ஆயிடுச்சு. முன்னெல்லாம் ஐடி செக்டர்ஸ்லாம் வந்து காம்படிஷன் கம்மியா இருக்கும், பட் எப்படி காம்படிஷன் இருக்கும், பட் போய் செலக்ட் ஆயிடுவாங்க ஒரு இது வந்து. பட் இன்னைக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லை நிறைய பேர். அது ஒரு பெரிய ரீசன். ஓகே, ஸோ அதனால டெக்னிக்கலா நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகி அதை மாஸ்டரா இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ்ல. ஓகே, அப்பதான் யூ கேன் ஷிஃப்ட் ஓவர் டு எனி லாங்குவேஜஸ். ஓகே, நான் ஃபைனலி நான் சொல்றேன் எந்த லாங்குவேஜ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணணும் லேர்னிங். ஓகே, so this is C#. See, this is first built and edited web pages. We are using easiest to learn for HTML, PHP and cascading style sheets. Okay, so web page எல்லாம் டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இது HTML, PHP, CSS. Okay, and then next and the most powerful என்ன அப்படிங்கிறது ஆப். ஓகே, ஐபோன் ஆப், ஆண்ட்ராய்டு ஆப். ஓகே, அதை நீங்க இது பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து C++, ஜாவா, அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் சி, அது வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் கிடையாது, ஆப்ஜெக்டிவ் சின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் ஐபோன் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ். அடுத்து என்ன மோஸ்ட் டிசைரபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேம்ஸ். இப்போ நீங்க விளையாடுற வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து பைத்தான், ஜாவா, சி. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் யூஸ் பேக் அண்ட் லாங்குவேஜஸ். ஸோ மேக் அ வெப் பேஜஸ் இன்ட்ராக்டிவ்லி. அதுக்காக போடுறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, சாஃப்ட்வேர் நீங்க டிசைன் பண்ணணும், கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் C++, C#. ஓகே, ஃபார் ஸ்டோரிங் தி டேட்டாபேஸ் யூ கேன் டேட்டாபேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி கரண்ட் டிமாண்டிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, பைத்தான், C++, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஜாவா. ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது வந்து யுவர் விஷ். பட் டாப் கம்பெனிஸ் வந்து இதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இங்க நான் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்லைட்ல. ஸோ பைத்தான், C++, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஜாவா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அந்த லாங்குவேஜஸ் உடைய ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் தென் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இங்க நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஆக்சுவலா ஸ்விஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜும் இருக்கு. அது வந்து இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா டீப் லேர்னிங். ஓகே, ஸோ டீப் லேர்னிங் அந்த iOS ஆப்ஸ், ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்விஃப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பைத்தான். ஓகே, பைத்தான் எல்லாருமே இப்போதான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. நிறைய பேர் இப்போதான் அந்த வேர்டை ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவங்க என்ன இந்த லாங்குவேஜோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன, அது என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் மிஷின் லேர்னிங்க்கு ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மிஷின் லாங்குவேஜ் ஏன் யூஸ் பண்றாங்க பைத்தான் அப்படின்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரட்டட். ஆக்சுவலி பைத்தான் இஸ் இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜ், நாட் எ கம்பைல்ட் லாங்குவேஜ். இன்டர்பிரட்டட்னா மிஷின் கிட்டே இருக்கும், ஈஸியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகே, ஈஸியா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும், மிஷின் கூட கம்யூனிகேட் ஈஸியா பண்ணும். அதுக்காக தான் பைத்தான் இப்போ திருப்பி வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான் வந்த லாங்குவேஜ் தான், ஓல்டு லாங்குவேஜ் பைத்தான் தான். அதுக்கப்புறம் இப்போ பூமிங்கான காரணம் வந்து மிஷினோட இன்டராக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதுக்காக அந்த லேர்னிங் கொண்டு வர்றதுக்காக மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச்சை உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ பைத்தான் with the help of machine learning. Okay, next data visualization. Okay, so என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் வச்சிருந்தாலும் விஷுவலைஸ் பண்ணாதானே தெரியும். ஸோ we have to put a graph. Okay, so predict பண்ற predictions, அந்த classifications, ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல அப்புறம் ஜாமெட்ரி,
So we are going to visualize the data. So on the help on the use Python. Okay. And then data science is also play with the data. Okay. So if data na digital world data. Okay, or phone number data da, Aadhaar card number data da, PAN card PAN number data da. Okay, so data ellame ipo digitalized ஆயிடுச்சு. Okay, so for example ATM போனீங்கன்னா முன்னலாம் pin number போட்டாவே போதும், pin number தான் நம்பர் போடணும். பட் இப்போ அப்படி கிடையாது, போய் நீங்க நின்னீனாவே போதும், அவன் ஸ்கேன் பண்ணிடும், நீங்க தானே அந்த பர்டிகுலர் யூசர். ஸோ அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே பிளே த டேட்டா தான் ரோல். ஓகேவா, நான் நீங்க கேட்கலாம் என்னோட டேட்டா ஃபுல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. ஆமா, உங்க டேட்டா ஃபுல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. ஓகே, நீங்க யாருன்றத நான் இப்போ எப்படி சொல்றது, நீங்க ஒரு ஆப் வச்சே நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க எங்க இருக்கீங்க, எங்க என்ன படிக்கிறீங்க, எல்லாமே அந்த ஆதார் நம்பரு. ஓகே, இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வச்சு இவங்களை பேசுறோம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் யார் செய்யறதுனா டேட்டா சயின்ஸ், பைத்தான் படிச்சுட்டு பைத்தான் யூஸ் பண்ணி டேட்டா சயின்ஸ் லேர்ன் பண்ணி இன்னைக்கு நிறைய பேர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் C++. ஓகே, இந்த லாங்குவேஜஸ்க்கு என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றது. ஓகே, அப்புறம் டேட்டா பேஸோட கம்யூனிகேட்டட் அதோட டேட்டா பேஸை உருவாக்குறது, எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, எம்பெடட் சிஸ்டம் உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, ஐஓடியும் எம்பெடட் சிஸ்டம் இஸ் மோர்லி சேம் தான். ஓகே, எம்பெடட் சிஸ்டம்னா ஒரு சிப் இருக்கும், அந்த சிப்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் எதை பண்ணா C++ தான் வச்சு பண்றது. ஸோ அதுதான் அதோட யூஸ். ஸோ இதுதான் C++. ஸோ கேம்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், டேட்டா பேஸ், எம்பெடட் சிஸ்டம், இந்த பர்பஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஜாவா. ஓகே, ஜாவா இதுல ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ், டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸ், வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் பிக் டேட்டா. ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க உங்களுக்கு நியூ வேர்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிக் டேட்டா. எல்லாருமே பிக் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா பிக் டேட்டான்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வர டேட்டாஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் ஆனதுனால டேட்டாக்கே ஒரு ஹியூஜ் சைஸ், ஹியூஜ் வால்யூம், ஹியூஜ் எப்படி சொல்றது, ஹியூஜ் மெமரி யூ கேன் ஆக்குபை ஃபார் த டேட்டா. ஓகே, முன்னெல்லாம் நம்ம சிஸ்டத்துல 150 wait a second. So 150 GB is enough for our storage. Okay, but nowadays we need more, 1 TB hard disk, 2 TB hard disk, and then cloud storage. இப்போ cloud storage போறோம் எல்லாருமே. cloud storageனா நீங்க இப்போ உங்க டேட்டா ஏதோ ஒரு சர்வர்ல ஏதோ ஒரு ஸ்டோரேஜ் நம்ம பை பண்ணி அதுல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ இதான் பிக் டேட்டான்ற வேர்டு. என்னன்னா உங்களுடைய ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை நீங்க எங்கேயோ சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ முன்ன மாதிரி பென்ட்ரைவ் தேவை கிடையாது, இமெயில், ஜஸ்ட் ஒரு சர்வர், ஒரு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் இருந்தா போதும், உங்களோட டேட்டா எல்லாத்தையுமே அதில் அப்லோட் பண்ணிடலாம். உங்களோட ரெஸ்யூமே, உங்களோட டியூட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டு we can access. ஸோ இப்போ பிக் டேட்டான்ற வேர்டு எதுனா சோஷியல் மீடியால டெய்லி ஜென்ரேட் ஆயிருக்கிற இதுதான் பிக் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வீடியோஸ், டெய்லி மிமிஸ், டெய்லி ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே டேட்டா தான், பிக்டோரியல் டேட்டா, வீடியோ டேட்டா, நியூமரிக் டேட்டா. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு எங்க நம்மளோட டெக்னிக்கல் வியூல. ஸோ இதெல்லாமே எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்றாங்க, ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு கேப்சர் பண்றாங்க. அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது தான் பிக் டேட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் C#, இட்ஸ் கேம் டெவலப்மெண்ட். ஆல்ரெடி சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமிங்கா நம்ம இதை பண்ணலாம். அண்ட் தென் IoT அண்ட் ரியல் டைம் சிஸ்டம், அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் C#. அப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், வெப் டெவலப்மெண்ட், அப்புறம் சர்வர் அப்ளிகேஷன்ஸ், வெப் சர்வர்ஸ், மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் தென் யூசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் a mantra. Already first mantra I said success for it's any programming language. This is the mantra we have to follow. Okay, first one is step 1, it's a selective programming language. Okay, next it goes to start with fundamentals. So fundamental in the sense that the variables, data types, conditional statements, looping statements, functions. So you can start with fundamentals. Okay, then step 3, build your logical thinking. Okay, logical thinking in the sense you have to apply with the real time. Okay, or you have to apply existing and then you are going to propose a new system. Okay, for programming language also you can apply with the help of fundamentals. You can apply the logical thinking. So you have to build your logical thinking. Okay,
And then step 4, it's a coding every day and practice consistency. Don't give any break. While learning programming languages, you have to code every day and practice consistency. And then build a engage in projects. Okay, build a engage in projects. Already I said no, you have to engage with projects. Okay, after learning over, then you are going to engage with projects. After that over, you are going to build a real life projects. Build a real life projects. Okay, you are going to compare with your technical skill with real life, and you can create on project. It should be a very additional advantage for your career. Okay, and then don't be afraid to see logics and all. Okay, always you can face that logic, and then you can apply the logic with the particular project. Then you can achieve the project successfully. Okay, so this is the 7 steps we are going to follow in the learning of programming languages. Okay. Next, another important information I have to share with you. Okay. So, எல்லாருமே வந்து மூவி பார்ப்போம். Okay. So, இந்த மூவிலாம் பாருங்க. Actually, இந்த TV series for every programmers watch. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த சிலிகான் வேலி. Okay, இந்த மூவி வந்து நீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து எப்படிலாம் வந்து நம்மளுடைய எப்படி சொல்றது டெக்னிக்கல் எக்ஸ்போசர் கிடைக்குது, எப்படிலாம் பண்றாங்க அப்படின்றது இந்த மூவி. ஓகே, சிலிகான் வேலி. ஓகே, இந்த மூவியை வந்து நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க. எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸும் இந்த ஃப்ரீ டைம்ல வந்து இந்த மூவியை வாட்ச் பண்ணுங்க, சிலிகான் வேலி. ஓகே, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், டெக்னிக்கல் மூவி இது. ஸோ இதை வந்து நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு யூ கேன் கெட் சம் ஐடியாஸ் அபவுட் யுவர் டெக்னிக்கல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் ரோபோட். ஓகே, இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிவி சீரியஸ் தான். ஸோ இதையும் நீங்க பாருங்க. இதுல எப்படின்னா ஹேக்கர்ஸ்லாம் எப்படி பண்றாங்க, ஸோ ஹேக்கிங் எப்படி நடக்குது, சைபர் செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணுது, எப்படி வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க. ஓகே, அமெரிக்கன்ஸ் எப்படிலாம் வந்து மாஃபியா, அந்த சோஷியல் மாஃபியா பண்றாங்க, எப்படிலாம் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க நம்மளுடைய நெட்வொர்க்கிங். ஸோ அந்த டிவி சீரியஸ் தான் மிஸ்டர் ரோபோட். இதையும் நீங்க வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எப்படி சொல்றது, நம்ம ப்ரோக்ராமிங்லாம் போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதுக்காக தான் இந்த டிவி சீரியஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது மிஸ்டர் ரோபோட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிவி சீரியஸ் டு வாட்ச். ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டிவி சீரியஸ் தான் ஹியூமன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா இருக்கும். இது வந்து என்னன்னா ரோபோட் வந்து ஹியூமன் மாதிரியே ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு மூவி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது ஆக்சுவலாக நம்ம இதுலயே தமிழ்லயே நம்ம எந்திரன்லாம் நினைச்சிருக்காரு சார், அந்த மாதிரி இல்லாம இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எப்படிலாம் வந்து அசிஸ்டண்டா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ரோபோட்டை ஹியூமனுடைய ஒர்க்கை வந்து எப்படிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மூவி தான் அந்த டிவி சீரியஸ் தான் ஹியூமன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மூவியை நீங்க இந்த டிவி சீரியஸும் வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, கூகுள்ல போட்டாவே கிடைக்கும், உங்களுக்கு தெரியும்ல, கூகுள்ல போட்டீங்கன்னாவே டிவி சீரியஸ். இதையும் வாட்ச் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டோம், நம்ம கோடிங் என்ன பார்த்துட்டோம், ப்ரோக்ராமிங் என்ன பார்த்துட்டோம். ஸோ இதை நம்ம லேர்ன் பண்றதுக்கு என்னென்ன வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நான் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோட் அகாடமி, ஓகே, அண்ட் தென் கான் அகாடமி, அண்ட் தென் கோட் அவெஞ்சர்ஸ், அப்புறம் W3 ஸ்கூல்ஸ், அந்த hack.pledge, Pedigree, hacker.io, and then code organization, free code camp, code conquest. Okay, so இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து you can learn a coding. Okay, ஃப்ரீயா வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க. லேர்ன் தான் பண்ண முடியும். நீங்க தான் ப்ராஜெக்ட் அவனை கிரியேட் பண்ணி, நீங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணணும், லாஜிக்கை அப்ளை பண்ணி நீங்க தான் அதை வந்து டெலிவரி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ லேர்ன் அ கோடிங் ஆன் தீஸ் வெப்சைட் ஃபார் ஃப்ரீ. Okay, so this is the take a screenshot also. It's very important websites to learn a programming language. Okay. Okay, thank you. We have any doubts? Then I have to share one important thing. Actually, எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. சார், நான் C படிக்கலாமா, இல்லை C++ படிக்கலாமா, பைத்தான் படிக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேருடைய டவுட்ஸ் இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கே வந்து C தான். ஓகே, ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங்கை நீங்க வந்து ரொம்ப ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றது, அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நீங்க வந்து லேர்ன் பண்றது தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதனால சியை வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா நீங்க ஃபவுண்டேஷனோட லேர்ன் பண்ண முடியுமோ அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோடைய அந்த சின்டாக்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்குமே தவிர எதுவுமே வந்து டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. ஓகே,
ஓகே, இப்போ நீங்க நானும் பேசுறோம் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் தான் மேட்டர். ஓகே, இப்போ நான் தமிழ்ல பேசுறேன், இதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தேன், தெலுங்குலயும் பேசுவேன், ஹிந்திலையும் பேசுவேன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் டிஃபரன்ஸ் தான். ஆனா நீங்க எந்த லாங்குவேஜ், இப்போ இங்கிலீஷ்ல பேசுறது இங்கிலீஷ் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். அந்த மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லயும் சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எடுத்துக்கோங்க, அதுல நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஈஸியா நம்ம சுவிட்ச் ஓவர் ஆகலாம். எதுக்கு? சி பிளஸ் பிளஸ்க்கும் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகலாம், ஜாவாக்கும் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகலாம், பைத்தானுக்கும் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். ஸோ ஈஸியா நம்ம சுவிட்ச் ஓவர் ஆகலாம். ஓகே, வெப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட். HTML, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அது டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அதை பத்தி நீங்க கவர் பண்ணலாம். இதை தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சியை வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நீங்க ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து இது பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே ஈஸியா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம். 50% ஒர்க்கை நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ்ல நீங்க ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது 50% எஃபர்ட் போட்டாவே போதும். ஓகே, ஸோ எஃபர்ட்டை போட்டு யூ கேன் லேர்ன் த நியூ லாங்குவேஜஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நீங்க எல்லாருமே வந்து சியை வந்து நல்ல ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க. சியில நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வந்து ரியல் டைம்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய ஃபியூச்சர்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க மட்டுமே லேர்ன் பண்ணிக்காதீங்க, ஷேரிங் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதையும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. நீங்க என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ணாலும் அடுத்து ஷேர் பண்ணீங்கன்னா தான் யூ கேன் அப்கிரேட் யுவர் skills and knowledge. Okay, so that's all about my presentation. If you have any doubts, you can ask, no issues. In chat box also you can ask, otherwise you can ask in audio mode also. Okay. Sir, thank you so much for your valuable inputs regarding the importance of learning programming languages. Dear students, if you have any queries or any doubt, feel free to ask a resource person. Yeah, sir. Shall I? Yes, for you come forward, tell your name and your branch, and then your question. Okay. Good morning, sir. Morning. I'm Sri Thailaveni. Yes, tell me. I'm from AI and Data Science Department. Very good, very good. Things, which websites, shall I go with Tamil? Okay, you can go with Tamil, no issues. Tamil basic. நீங்க பேசுறீங்களா சார்? சரியா கேட்கல, கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க. வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிருந்தீங்கல்ல, லைக் ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லி. இல்ல கொஞ்சம் சரியா கேட்கல, கொஞ்சம் வாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. Thailaveni, your audio output is not very clear, ma. Then and that it's getting. Okay. Now it's okay, sir. Now okay. Okay. வெப்சைட்ஸ் வந்து நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார்? எஸ். லேர்ன் பண்றதுக்கு வந்து சொன்னீங்கல்ல சார்? ஆமா. என்ன வெப்சைட்ஸ்னு கேக்குறீங்களா? சார் நீங்க ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க, நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே. கேக்குறேன். ஏதாவது? Yes, students, still your voice is not clear, ma. Thailaveni, have some problem. Better you can put it in chat box, Thailaveni. I will answer your question. Okay. Sir. Yes, ma. Okay. Website I screenshot it. அது வந்து பேயபிளான்னு கேக்குறேன் சார். இல்ல, ஃப்ரீ தான். எல்லாமே ஃப்ரீ, பேயபிள் கிடையாது. ஃப்ரீ ஃபார் நம்ம வந்து கத்துக்கிறதுக்கு மட்டுமா இல்ல தே கிவ் டெஸ்ட்? நான் கத்துக்கிறதுக்கு லேர்னிங் பர்பஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது புக்ஸ் இருக்கா சார்? லைக் நான் வந்து இப்போ லைப்ரரியில வந்து மெம்பரா இருக்கேன். ஓகே, வெரி குட். இப்போதான் நீங்க புக்ஸை பத்தி கேட்கற ஒரே ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நீங்க தான் இருப்பீங்க. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் புக்ஸ்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, வெரி குட். புக்ஸ் தான் இருக்குங்க. ஆக்சுவலா நீங்க எதை ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சியா, C++ஆ, அண்ணனுடைய புக், எனி லாங்குவேஜ் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் பத்தி நல்லா கிளியரா தெரியணும். சோ பேசிக்கா இருக்கணும், எல்லா ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன் என்னன்னா லோக்கல் ஆத்தர் இந்தியன் ஆத்தர்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலகுருசாமி புக் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்க பாலகுருசாமி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்கு வந்து யஷ்வந்த் கனிட்கர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகே, அவரும் வந்து புக் எழுதிருக்காரு, யஷ்வந்த் கனிட்கர். ஸோ அந்த புக்கை நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த புக்கை நீங்க ரெஃபர் பண்ணி யூ கேன் கெட் அ மோர் ஐடியாஸ் அபவுட் த லாங்குவேஜஸ். ஓகே, புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. மோஸ்ட் ப்ராபபிளி புக்கை வாங்குறது பெஸ்ட். பாலகுருசாமி, யஷ்வந்த் கனிட்கர் வாங்கிக்கோங்க, அது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் வந்து about your personal life, sir.
என்னோட பர்சனல் லைஃப் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் எனக்கு டீச்சிங் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஓகே, அப்புறம் யூஜி படித்த பிறகும் நான் வந்து டீச்சிங்கில் வரணும்னு நான் நினைக்கல. ஓகே, அப்புறம் எம்சிஏ வரும்போது தான் வந்து நான் டீச்சிங்கில் வரணுன்ட்டு ஒரு எய்மோட வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஓகே, ஸோ பர்சனல் லைஃப்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் யூஜி படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே வந்து 3 அரியர். ஓகே, ஸோ 3 அரியர் 5 சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ அந்த யூஜிலேயே நான் வந்து 3 அரியர் வச்சு ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய ஸ்டடீஸே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே, நான் காலேஜ் டேஸ்ல என்டர் ஆனதாலும் எனக்கு அப்போ வந்து யாருமே வந்து ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் என்னோட வரல. ஓகே, ஸோ நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு தான் வந்து யூஜி. ஓகே, பிஜி வரும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிது. எனக்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. என்னுடைய டீச்சர்ஸ், ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. நான் மோஸ்ட்லி டீச்சர்ஸ் கூட நல்லா இன்ட்ராக்டிவோட இருந்ததால எனக்கு வந்து டீச்சிங் ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன். இது எம்சிஏல படிக்கும் போதே நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய சிம்போசியம்லாம் அட்டன் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக என்னுடைய எப்படி சொல்றது, என்னோட க்ரோத்துக்கு வந்து நிறைய தேவைன்னு பர்சனலாக சிம்போசியம்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், அதுக்கப்புறம் குயிஸ் காம்படிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக வந்து நான் நிறைய அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு ஐ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் இட். ஓகே, அதுதான் என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல நான் அந்த டீச்சிங்காக நான் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த டீச்சிங்க்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து உள்ள எம்சிஏ முடிச்சு அதுக்கப்புறம் 10 இயர்ஸ் நான் மெரைன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், ஆக்சுவலாக மெரைன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலாக இது டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். மெரைன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் C++, அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ், இந்த 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த 10 இயர்ஸ்ல வந்து ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் த மெரைன் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராமிங் சப்ஜெக்ட். ஓகே, எப்படி அப்ளிகேபிள் ஆகுதுன்றதை நான் லேர்ன் பண்ணேன். இப்போ வந்து நான் ப்ரெசென்ட்லி வந்து 2020 ஜூன்ல தான் வந்து ஐ கம்ப்ளீட்டட் டாக்டரேட். டாக்டரேட் எதில் பண்ணேன் அப்படின்னா பிக் டேட்டால தான் பண்ணேன். அதுக்கு நான் பிக் டேட்டா பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ பிக் டேட்டா, அப்புறம் டேட்டா மைனிங், அதை வச்சு என்னுடைய டாக்டரேட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அதுக்கு 4 இயர்ஸ் எடுத்துக்கிச்சு. 2016 to 20 வந்து 4 இயர்ஸ் எடுத்துக்கிச்சு டாக்டரேட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு. ஸோ டாக்டரேட் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே ஐ ஷிஃப்டட் டு தி சாரம் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இப்போ இந்த கிட்டத்தட்ட என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல இது வந்து ஒரு 8th ரிசோர்ஸ் பர்சனா நான் அட்டென்ட் பண்ற ஈவெண்ட் இதுதான். ஓகே, ஸோ எனக்கு ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா சொசைட்டில வந்து ரூரல் ஏரியா, அர்பன் ஏரியாலாம் பார்க்க மாட்டேன். ஸோ லேர்னிங் அப்படின்னு வரும்போது யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து என்னோட தெரிஞ்சதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து என்னுடைய பர்சனல் லைஃப். ஓகே, ஓகே சார். ஆஸ் சோஷியலிஸ்டா உங்க வீட்ல ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் ஆக்சுவலா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலா எங்க வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து வீட்டை முதல்ல சுத்தம் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் வெளியில போய் சுத்தம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா ரெண்டுமே நான் அட் டைம் நம்ம பண்ண முடியாது. அதுதான் ஹியூமனோட நேச்சர். ஓகே, ஒன்ல ஏதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் தான் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா போயிடுறேன். எஸ், நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் தான் வந்து என்னை வந்து சோஷியலா ஒரு ஆக்டிவிஸ்டா கொண்டு வர முடிஞ்சது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஜேஆர்சி அப்படின்னு சொல்லி ஜூனியர் ரெட் கிளாஸ்ல இருந்திருக்கேன். அப்புறம் என்எஸ்எஸ்ல இருந்திருக்கேன். ஸோ இது எனக்கு எப்படி சொல்றது, சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா நான் போவேன். எனக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு சர்வ், நம்ம எதுக்கு பிறந்திருக்கோன்றத நம்ம போய் சர்வ் பண்ணணும், ஒரு இதோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் இது பண்றது தான் இந்த சர்வ். ஸோ வீட்டில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கதான் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு தான் நான் இதெல்லாம் ஆயிருக்கேன். ஓகே, அதனாலதான் நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு நிறைய லேர்ன் பண்ணவும் முடியும். நம்ம கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு. ஓகே, ஸோ எல்லா காலேஜஸ் கூட நமக்கு வந்து டைப் இருக்கும். எல்லா காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்காக நிறைய ஈவெண்ட்டை வந்து நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். வீட்டில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது, ஜஸ்ட் ப்ராப்ளம், இது டெம்பரரி ப்ராப்ளம் தான். அது வந்து இட்ஸ் நாட் எ பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம். வீட்டில் சொல்லிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அதனால வந்து நமக்கு ஒரு இதுவும் இல்லை. நம்ம ஃபோக்கஸ் ஆன் சர்வீசஸ் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். சொல்லு. ஓகே, தேங்க்யூ தைலவணி. Thank you so much, sir. Okay, thank you, sir. Students, anybody else would like to ask any question to the resource person? If you have any queries, please come forward and ask, sir. One of the students is asking in chat, sir, just I'm reading this. Which channel you prefer for learning programming languages in YouTube?
See, YouTube, the n number of languages, n number of channels is there. So better you can go with Jennifer YouTube channel. Jennifer, one madam is taking this programming languages concepts very clearly. You can type it Jennifer. Okay, you can search in Google, YouTube also. Jennifer YouTube channel. You can make use of it. Okay, the ma'am has taken excellent training is giving. Okay, you can check Vijay Bala. You can check the Jennifer. Okay. Okay, then Vignesh, sir, which program work on Zoom app? Okay, actually the backend they're using Java. Okay, Java, and in front end they're using JavaScript. Okay, it's actually the interactive platform, no? So the live streaming, and then they communicate the video streaming, audio. So they are embedded with this program. So they used Java. Okay. The app, Zoom app is using this. Then any other queries? Sir, Solunga. sir, my name is A. Kavirasan, sir. I'm in AI department, sir. Very good. Sir, I have Intelligence. small doubt, sir. Sollupa. MySQL is the backend programming language only, no, sir? See, அதான் MySQL. அதான்ப்பா நிறைய பேர் என்ன ஒரு நான் சொல்றேன் கவியரசன் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட்னா ஃபுல்லா டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. சி பேக் எண்ட் அப்படின்றது வந்து ப்ரோக்ராமர் பண்ற லாஜிக்ஸ், டேட்டா பேசஸ் எல்லாமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் தி பேக் எண்ட் தான். ஓகே, ஸோ MySQL இஸ் அ டேட்டா பேஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் தி பேக் எண்ட். ஓகே, அது யாருக்கும் கிளைண்ட் சைடுக்கு வியூ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால இட்ஸ் நாட் எ ஃப்ரண்ட் எண்ட். So MySQL is a backend programming languages that should be a structured query language. Okay, they're using query based language. Okay, sir. Thank you. Very good. Thanks. Then any other doubts? So may I? Yes. Telling Give some tips for improve ourselves. Improve. What skill you want? Self improvement, sir. Self improvement. First self improvement க்கு முன்னாடி நீங்க வந்து self learning பண்ணணும். Okay, so self learning பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். ஓகே, செல்ஃப் லேர்னிங் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும். ஓகே, டெய்லி ஒகாபுலரிஸ் எழுதணும். அப்புறம் டெய்லி ஒரு உங்களுக்கு அந்த டைரி எழுதுற பழக்கம் இருக்கணும். ஓகே, என்னென்னலாம் நடந்தது அதை வந்து நீங்க இது பண்ணணும். என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணீங்க அதை ஓவர் கம் பண்ண வரீங்க, அதெல்லாம் வந்து நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இது பண்ணணும். ஸோ உங்களே மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே, என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் யாருமே எதுக்குமே பிளேம் பண்ண மாட்டேன். இது பண்ணீங்க அதை பண்ணீங்க என் மேலதான் தப்பு அப்படின்னு நான் யாரும் உங்க மேல தப்பு பிளேம் பண்ண மாட்டேன். நான் என்னையே பிளேம் பண்ணிப்பேன் எந்த தப்பு பண்ணாலும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல கொண்டு வரீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கலாம். ஓகே, ஆட்டிடியூடோ டிசிப்ளினோ தான் வந்து ஒருத்தரை வந்து மேலே கொண்டு வரும். ஸ்டடீஸ்லாம் கூட செகண்டரி தான் நான் நினைப்பேன். ஸோ டிசிப்ளின், ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப் அண்ட் கெரியர் ஆல்சோ. Okay, sir. Thank you, sir. Then Sebastian Jabba only for computer and desktop மட்டும் கோடிங் இருக்குமா இல்லை எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கும் கோடிங் இருக்குமா சார்? See, Sebastian கோடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது, நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்வொர்க்கிங்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடிங் கிடையாது. ஓகே, ஹார்ட்வேர்ல போனீங்கன்னா ஹார்ட்வேர்ல உங்களுக்கு கோடிங் இருக்காது. சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமரா போகணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கோடிங் இருக்கும். ஆக்சுவலா ஜெபஸ்டின் கோடிங்கை பார்த்தீங்கன்னா பயப்படாதீங்க. ஓகேவா, நீங்க ஒன்னையும் ஓனா கோட் அடிக்க போறது இல்லை. ஓகேவா, எல்லா கோடும் சோர்ஸ் கோடும் வந்து வெப்லயே இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த ஸ்கில், அந்த கோடிங் ஸ்டைல், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அது தெரிஞ்சாவே போதும். கோடிங் ஸ்கில் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜெபஸ்டின் நீங்க பயப்படாதீங்க, கோடிங் ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ சொன்ன மந்த்ராவை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஓகே, சி லாங்குவேஜ் பெஸ்ட் ஐடி சொல்லுங்க. யூ கேன் யூஸ் எடிட்டர், சி ப்ரோக்ராமிங் எடிட்டரே இருக்கு. டர்போ சி யூஸ் பண்ணுங்க போதும். இப்போ ஆன்லைன் எடிட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. டோன்ட் யூஸ் தட் ஆன்லைன் எடிட்டர்ஸ், பட் யூ கேன் யூஸ் டர்போ சி, தட் இஸ் எனஃப். சி நோட்பேட்ல தான் கூட ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, தட்ஸ் அ கேரக்டர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ நோட்பேட்ல பண்ணீங்கன்னா .c சேவ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போவீங்க. கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல ரன் பண்றதுக்கு வந்து கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க. ஸோ இட்ஸ்
periodically methodologically we used. Okay, so இப்போதான் ஐடி நிறைய ஐடி வந்துருச்சு. நம்மளாம் நாங்க படிக்கும்போது ஜாவா ப்ரோக்ராம்லாம் பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் தான் ரன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஜாவா சி கம்பைல் பண்றதுக்கு ஜாவா சி இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், ரன் பண்றதுக்கு ஜாவா அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போதான் ஐடி வந்துருச்சு. பெஸ்ட் ஐடிலாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்க எவ்வளோ ஐடி யூஸ் பண்ணாம கத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. ஐடி என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாமே கொடுத்துருவோம். நீங்க ஒன்ஸ் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனே கொடுத்துருவான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க லேர்ன் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நோட் பேட்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஓனா கோடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகே, ஓகேவா யோகிஷா? சார் சொல்லுப்பா. சார் MySQLக்கு எந்த ஐடி, கொரி கோடிங்க்கு எந்த ஐடி சார் நல்லா பெஸ்டா இருக்கும்? ஐடி அதான்ப்பா கவியரசன். ஐடி பெஸ்ட்லாம் இல்லை. ஐடி எல்லா ஐடியும் ஒண்ணுதான் கவியரசன். நீங்க அதை வியூ பண்ற இதுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கவியரசன். ஓகே, பெருசாலாம் ஐடி எல்லாம் ஒண்ணு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. ஹெல்ப்ஃபுல்னா எப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டட் நிறைய நடக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால ஐடியை யூஸ் பண்றதை நான் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் லேர்னிங் டைம்ல. ஓகே, ஐடி எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க? ப்ரோக்ராமர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க ஐடி செக்டர்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா அப்போ ஐடி யூஸ் பண்ணுங்க. அங்கே போய் உங்களுக்கு கம்பெனிஸே கொடுக்கும் ஐடி, அதை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க லேர்னிங் ஸ்டேஜ்ல எனக்கு என்னோட சஜஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, பேசிக் ஐடி எதுவாக இருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இன்னைக்கு நான் பைத்தான் லேர்ன் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா நோட் பேட்ல தான் லேர்ன் பண்ணேன். நோட் பேட்ல தான் டைப் பண்ணுவேன். டைப் பண்ணி அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க எடிட்டர் சாதா எடிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோட் பேட் ++ன்னு ஒன்று இருக்கு எடிட்டர், அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். இல்ல விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஆக்சுவலி பைத்தானுக்கு HTML-க்கும் பைத்தானுக்கு யூஸ் பண்றேன் சார். அதுல MySQL யூஸ் பண்ணலாம்ல? இல்ல MySQL டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜ் அதுக்கு அந்த எடிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கு மட்டும் தான் எடிட்டர்ஸ். MySQL, Oracle இதுக்கெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸே இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே கவியா. நெக்ஸ்ட், share the code slide, sir, once again. Okay, I will share the PPT to sir and then share. Okay, no issues. I will share the PPT. Make use of it. Okay, thank you, my dear students, for your valuable questions. And also a very big thank to the resource person, Dr. S. Jayachandran, for giving a lot of inputs to the students and also their queries. Now I request Dr. Arul from the Department of Chemistry to propose the vote of thanks. Good morning to all present here. It's my proud privilege to propose vote of thanks on this inspirational session on roadmap for programming languages. I would like to thank our management for their continuous contributions and guidance to build a very strong bridge courses for the benefit of our students. I owe a lot to our distinguished speaker, Dr. Jayachandran sir, for having elaborated the nuances of programming language in all fields. Your detailed insight has given a clear picture of the importance of learning programming languages. Thank you so much for your valuable input, sir. Thank you, Arul sir. Thank you. On the whole, I thank our students for their active participation and interactions. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Thank you for our management, your managements and their staffs for supported me. And special thanks to Kuppusamy sir. Sir is only gave the opportunity to take this session. So I have to special thanks to Kuppusamy sir. Sure, sir. Pleasure is ours having you with us, sir. It is a great session, very interactive. Students clarified all their doubts. Thank you so much.